Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we studied some words with their function and also with their Pashto meaning. And also we used those words in examples. In this lecture I'll talk to you about 7 more words. We will learn about their function and also with their Pashto meanings. And then we will use these words in examples. سلامونه سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ زده کړه لغاتونه د دوی د فنکشن یا د دندو سره، همدارنګه د پښتو معنا مو زده کړه، بیا مو هغه لغاتونه په اگزامپلز یا جملو کې مو استعمال کړه. نن ورځ موږ لغاتونه نور وایو. د دغه لغاتونو دندې څه شی دي، همدارنګه پښتو معنا یې څه شی ده، او بیا به په اخر کې دغه لغاتونه موږ په اگزامپلز یا جملو کې استعمال کړو. So let's come to words. راځو لغاتونو ته راځو. Loud, loud, loud. Nervous, nervous, nervous. Noise, noise, noise. Project, project, project. Secret, secret, secret. Terrible, terrible, terrible. Shout, shout, shout. دا د لغاتونو تلفظ. راځو د لغاتونو فنکشنز دندو ته، همدارنګه د لغاتونو معنا ته راځو. لومړنی لغات دی loud. loud د adjective په توګه استعمال لري چې د loud معنا لوړ یا هسک ته ویل کیږي. د دې څخه وروسته به د لغاتونه موږ په examples کې استعمال. Second word is nervous. Nervous. Nervous is an adjective. یو صفت دی چې nervous خپله عصبي یا غمجن ته ویل کیږي. Word number 3 is noise. Noise. Noise is a noun. Noise اسم دی چې معنی د نویز غالمغال یا شورماشور ته ویل کیږي. Next word is project. Project is a noun. دا هم موږ سره اسم دی چې د project معنی پروژه ده. Word number 5 is secret. Secret is a noun. اسم دی موږ سره secret. And the meaning of the word secret is راز ته ویل کیږي. After this, we have the next word, terrible. Terrible is an adjective. Terrible لغات د adjective یا صفت په توګه استعمال لري چې معنی ډارونکی یا وحشتناک ته ویل کیږي. Terrible means ډارونکی یا وحشتناک ته ویل کیږي. And the word number last is shout. Shout is a verb. Shout لغات موږ سره فعل دی، د فعل په توګه استعمالیږي چې shout ویل کیږي چغو وهلو ته ویل کیږي. Shout means چغې وهل. دا د لغات تلفظ، همدارنګه د لغاتونو فنکشنز دندې او د لغاتونو پښتو معنا. اوس راځو دغه لغاتونه موږ په اگزامپلز یا جملو کې استعمالو. اوس راځو هغه لغاتونه موږ دلته په جملو کې استعمالو. یعنی څنګه کولی شو موږ لغاتونه په جملو کې استعمال کړو. Let's come to sentences. راځو جملو ته راځو. The first sentence is the loud voice scared the baby. The loud voice scared the baby. هغه جیګ غږ ډار کړی و، ویرولی و ماشوم. Second sentence is I was nervous for what I have lost. I was nervous for what I have lost. زه خواشینی غمجن وم د هغه څه لپاره چې ما له لاسه ورکړي وو.
Sentence number 3. The crying of a baby made a noise. The crying of a baby made a noise. ژړا د ماشوم یو شور ماشور جوړ کړی و. Sentence number 4. His afternoon project cancelled. His afternoon project cancelled. د هغې د ماسپښین پروژه لغوه شوې وه. Sentence number 5. The two boys were sharing their secrets. The two boys were sharing their secrets. هغه دوه ماشومانو شریکولی خپل رازونه سره. Sentence number 6. The boss shouted on worker. The boss shouted on worker. رئیس چغې ووهلې په کارکوونکي باندې. Sentence number last. The way he was looking was terrible. The way he was looking was terrible. په هغه رویه چې هغه ښکارېده وحشتناک و. دا د نن ورځې لغاتونه د معنا سره همدارنګه د دوی د فنکشن بیرته په جملو کې استعمال. تر بیا ښې چارې، خدای پامان.